Привет всем, с вами Фауст. Мы давненько не играли в эту игру. Я думаю, стоит продолжить прохождение Kingdoms of Amalur. В прошлой серии я не помнил, что мы делали в прошлой серии, но, насколько я вижу, мы убили тролля. Мы сначала охотились на оленей, потом убили тролля. Я думаю, в этой серии мы займемся чем-нибудь тоже не менее интересным. Вот, олени, кстати, головы оленей. Тут 4 штуки их, да. Да. Вспомнили, что мы делали. Тут у нас какой-то замок. Я туда вроде тоже бегал. Hello again. Да, я именно ей помогал с этим. Что у нас сейчас Да, вот эта крепость. Так. Тут входы в локации в какие-то. Это бандиты Красного Легиона. Так, ну тут какая-то миссия. Вот здесь. Свяжитесь с экспедицией. Это чье задание? Так, это в крепость нужно. Это клыки. Вообще я хотел... Так. Ну, книги находить, это, видимо, какое-то более обширное задание. Кстати, мы выполнили пока что 8 заданий. Я думаю, все-таки я схожу к эльфийке, да? Да, возводя мосты. Ну, не к эльфийке, а к эльфам. У меня одно очко доступно. Я думаю, скрытность прокачать. Так. Думаю, вот это прокачать. Хотя... Не, я думаю, я все-таки, наверное, силу пока что качать буду больше. Позволяет почти все. Так. Чё? А, к здоровью и к сопротивлению стихиям. А это у нас... восполняет здоровье, когда его становится мало, видимо. Я думаю, я прокачаю замакший гарпун. Прокачаю боевую технику, наверное, до 3. Пока что. Пусть будет так. И мы уже воин, насколько я помню. Так, сила у нас, видимо, 16. Там. Да, вот сила 16. Чтобы стать солдатом, нужно 28. Сейчас подтвердить. Все. Теперь идем в сторону эльфов. Это в той части карты.
Я думаю, в этой серии мы завершим тот квест. Мне достаточно нравится вообще этот мир, эти квесты. Ну, лично мне интересно. И хочется допройти это РПГ, ну и вот эту игру у себя на канале. Так, тут невидимая стена, что ли? Да. Баги. Ну ладно. Я сейчас это обхожу. Это корень так торчит. Выглядит так, как будто текстура не прогрузилась. Как бы. Ладно. Я сейчас обхожу, потому что я на том берегу с этой стороны увидел камень, который активируется, и там какое-то стихотворение или что-то наподобие включается. Я его увидел, вот оно, за деревом прямо. О, и бандиты напали. Но странно, что со спины никто не напал. Ну, они зря на меня нападают. Я силен. Это он меня так ударил, что ли, с прыжка? Как он меня ударил, если я его апперкотом подбросил? Тут еще и богарты нападают. Лучницы Красного Легиона просто со всех сторон окружили меня. Так, вот этот камень. Камень весны. Ну, они еще по-разному называются, эти камни. Their minds depraved and hatred poisoned, twisted. Alpha struck Alpha over drink, at feast, when all else is merry, when peace reigns in havens. Hateful turn your cousins towards each other. From the cold-blessed field, Baala Tyrion, with a head to seek Lyria's guidance, set forth for a pilgrimage. Я дочитать не успел, потому что субтитры очень на короткое время показали. Ну ладно, не суть. Тут какой-то водопадик. Ну тут, видимо, лазать нельзя. Вот, в принципе, ну, можно сказать, не первый минус игры, но один из минусов. Как бы сказать, недоработанность открытого мира. Но этот мир не настолько открытый, чтобы можно было его прямо изучать. Там богарты. Мне, в принципе, в эту сторону и нужно, так что сразимся с богартами. Вернулся. И добьем гарпуном. Немного золота. О, сундук. Я всегда рад сундукам. Совсем легко. Сейчас посмотрим, что мы там нашли. Вот эти сапоги. Но они хуже, чем те, которые у нас. Что? Там еще какой-то скипетр, но я же не магом играю, так что по барабану.
Вот мы вошли в дом песен. Теперь нам нужно перейти в их локацию. Да. Прогрузка идет. Я надеюсь, что здесь есть что своровать. Proceed no farther, mortal. You are not one of our kind, and the seat of Sir Sagrel will never be occupied by one so mundane. Hallam the White prepares the contest, and he must not be interrupted at this our time of greatest need. He was one of our most beloved knights, a ballad's treasure. I can't bear to think of him dead, now across the sea, a warrior for our savage cousins in the Winter Court. This new breed of mad fae has seized the Court of Winter in its grip. There can only be a summer and a winter. There is no other third order if we crave balance. The storyteller leads us all in the telling of the great songs of the Summer Court. He administers our house and serves our great knights in the Court of Enchantments. Only the greatest heroes of the summer may be counted among the Court of Enchantments. Wenson, Belmaid, Ferrara, Olaine, Eärmer, and Creth. Their glory unites all fae in a common narrative. It is one of the few things our people share. I am known as the Squire. It is my duty to assist the Chancellor of the House of Ballads in all of his many endeavors. Hallam treats me well, and it is an honor to serve. The mortals in Gorehart believe they have established a permanent settlement, but they are sadly mistaken. Those homes will crumble. Those graves will multiply. Trees may be cut down, vines stripped away, but the forest will return, and it will not suffer the footsteps of men. Neither will the fae. It is to fill an unoccupied seat in the House of Ballads. This is not a mortal concern. If Hallam learns I told you, he may see to it that I am banned from the telling. The House of Ballads is home to the Court of Enchantments, where our heroes congregate and train before performing the feats that made them legends. There are three main structures on the grounds. The Court of Enchantments itself features the Wall of Saga, which depicts the most noteworthy songs in our canon. The Hall of Accolades is where the finest fae crafters offer their services. Trainers can be found in the Summer Sanctuary, where we go in seeking enlightenment. I did not fear them in previous seasons. They were our allies, as important to us as the autumn is to spring. But the Tuatha have upset the balance. Да, в этой игре все-таки упор идет не на персонажей, а на квест и на проработку самого мира. Не на проработку персонажей, а на проработку мира. Там дом песен, Туата, круг магов. Он тут обо всем этом рассказывает. Ну, круг чародеев. No doubt you speak of Illuvia, impetuous fool. I told her to avoid your settlement, to avoid Odorath altogether. She never listened to my warnings. I will chastise her appropriately upon her return. It is a loss, yes, but not the first unexpected event in this telling. What happened? Я думаю, не стоит говорить, что на нее напали жители деревни. Хотя врать тоже плохо. Я думаю, я скажу правду все-таки. Attacked, you say? Your kind is too timid to even speak to us, and now you're trying to kill us. I do not understand it. However,
Your honesty is Да, вот. appreciated. Tell the people of Gorhart that they have nothing to fear from us. We mean them no ill will, as long as they leave the forest undisturbed as they found it. Farewell. То есть нам нужно идти назад по заданию, но я хочу побродить по этому Listen, городу. all of you. As you've clearly heard, a rare vacancy has occurred in the House of Ballads. There has been an event, a great twist in the narrative of our kind. Sir Sagril has fallen. Sagril, slayer of Ozigan, defender of the crown of Haxi, has been defeated. A death in the House of Ballads gives an opportunity, a chance for one hero to join the ranks of the greatest champions in fey-telling. Olaine, Creth, Wenson the Bold. Do any of you, have the courage to pass the confirmation? If you do, your adventures will be sung to the heavens for all eternity. Этот чувак, видимо, дает квест какой-то, но я хочу побродить по их домам, посмотреть, что у них есть интересного. Тут какая-то целительница, наверное, или кто это? Oh, I hope you're here for me. Ну да, наверное, к вам. Let me take a look at you. Oh, very fair you are. Too fair for the House of Ballads, that is certain. I tend to enjoy the company of mortals. So fleshy. I'm Ilova, instructor in the persuasive arts. That includes seduction, but you probably guessed that. Убеждение, типа красноречие. Это полезная вещь. I can make almost anyone do almost anything. Don't believe me? Ask one of my many admirers. I'm willing to make you privy to my secrets. For a price. В общем, я так понимаю, что за какую-то цену я могу увеличить свою, способность убеждать. The ballads sing of her as a winter-court witch, and that she wishes to wither the summer. Me, I believe her affections for Wenson are quite real. I've met him. I know. I was brought here by Ferrara himself. Forbidden love can lead you in the strangest of directions. Here I am at the House of Ballads, and I won't even hold a sword. Care to be my squire? Intense relationships they are. Very intense. Many moonlit evenings are expected. Нет, я не хочу быть оружейником. Угу. 15 тысяч, чтобы прибавить убеждение на 1. Я к ней еще вернусь, когда у меня будет столько золота. Я даже не знаю, сколько, где взять столько золота. Кстати, тут даже ничего воровать не нужно пока что. Ключ Амана, весна. Я пока что статую Амана еще одну не находил. Но мы все равно можем это все взять, потому что оно лежит, и нам это даже красть не надо. Цветы в доме растут. A dustling. How strange. И что? Я думаю, я все-таки буду качаться и ловкачом, и силачом, чтобы можно было переключаться на ножи. Все. Тут больше никого нет. Не, тут есть еще NPC, к которым я, наверное, все-таки подойду. Хватит со мной так говорить. Так, ты алхимик. Давай с тобой поговорим. Welcome. You've come to the right place, my friend. Yes, you have. This is where all the grandest questing goes on. Right in this
bottle. Hey, old Ukabal will teach you everything you need to know about alchemy. Ну, благо тут совсем немножко с ним можно Pinch of this, поговорить. drop of that. Not much to it, really. Tell me what you need and I'll see to it you get a bottle. That is, unless I've consumed it all in a fit of fancy. Care to learn? Мне кажется, ну, такого не должно быть. Это, наверное, баг. I can hardly discern one of you Ладно. creatures from another. I mean no offense, of course. I simply don't care. Dig for the rumors elsewhere, my friend. I really don't remember how I came to be here. So long as no one tells me to leave, I'll carry on, spinning my own song long after everyone else is gone. It was nice talking. Ну, он как-то нейтрально относится к смертным. Но некий расизм вообще в этой игре есть. По отношению как бы люди к эльфам, эльфы к людям. Welcome, ageless one. Опять. I am Arvia, but I suspect you know that already. The tides of fate have washed me upon your shore, Видимо, она тут and тоже I'm here ткач to do your судьбы. bidding. I am here for you, to guide you in the careful separation of the threads of fate, Да, она and тоже to ткач raise you судьбы. into a more appropriate plane. You act as though we're strangers. That's not true, is it? In many a dream you've come to me. Even in death you've brushed my consciousness. Yes, it's true. Опять She лаги. exists, skirting the edges of my consciousness. But I am unaware of her intentions. That is more troubling than anything else. Lord Isa had great faith in Wenson, and his instincts have proven true. But all kingdoms fall, and all kings fall with them. There is no clear victory for the House of Ballads. I see nothing, only you. I am but a tool of the destinies, a mouthpiece for their changing voices. I do not know how I know what I know. It has been that way since I first stepped from my hollow. Ну, персонажи тут достаточно приятные. 1280 нужно, чтобы перераспределить навыки. Until we Но meet я again. это потом сделаю. Так. Тут был только один сундук, и то открытый, что хорошо. Поэтому, я думаю, мы выйдем отсюда. Я думаю, тут есть где продать. Жалко, что Mundane don't belong in fey негде будет houses. продать наворованное. Там какие-то NPC есть, а тут в середине нету ничего. Поэтому... круг чародеев. Только подходящим ключом. Ясно. Значит, идем вот сюда. В правый вход. Вот этот целитель как раз таки. Greetings, child of the dusk. Welcome to the summer sanctuary, where the seeds of knowledge are sown and nurtured. I see you are a stranger and a mortal. I am Green, and I possess the healer's warmth. You have need of my services? Have you been injured in your mortal war? For our kind, healing is simply a matter of asking our bodies to mend themselves. For one like you, it's more complicated. I don't know how you lasted this long. If you ask me, our kind should be moving east to aid the Alpha. We are part of a bigger world now. The telling has changed. We cannot ignore what you call the future. All of us at the House of Ballads live to serve Wenson and the court. They are the lords and ladies of tradition, embodiments of fey glory. Without them, we are nothing. I do what I can. Most of the time, it's not enough. I've learned much from the dying races. Life is precious. Our kind often forget that. Исцеление. Ну ладно. Farewell, fragile one. Не буду себя исцелять. Тут пройти нельзя.
Но я вижу сундук. Голова чья-то. Ключ. Еще один ключ. Еще одной статуэтки Амана. А ты кто у нас? Greetings. I am Gleonor, also known as the Antiquarian. What does a child of dust require of me? Ну, этот NPC, с которым можно просто поговорить. Он очень похож на героя из Dota 2 Phantom Lancer. Вот, его борода похожа вообще. The role of the storyteller is the Прикольно. most important to the Fae in the Court of Summer. He watches the telling as it unfolds. His gaze is not on one ballad, but all of them. Every creature has its story. The wake it leaves behind in its travel, that is a telling. It is a narrative of defeats and victories that give every life meaning. Our Fae telling goes on from creation deep into the hidden end. Until then, we celebrate the small songs, the ones that celebrate the spring in which we find ourselves. As Antiquarian, I'm keenly aware of the lesser ballads in Fae telling, and do my best to ensure that they're not lost in the wide river of time. I'm keeper of the Echo Stone here in the House of Ballads. It has only come to us recently, but I find its purpose most fascinating. For you, tales are naught but a reminder of your inevitable decline. But for the Fae, our tales are eternal reminders of our truest selves. Here we celebrate the very heart of our kind. The greatest of our tales, reborn and relived. Двор лета. All of us in the western Feylands are subjects of High King Tatarian. Our presence maintains the natural balance, bringing the green of spring at winter's end. Китарион. His wisdom is above us all, even the lords and ladies of the House of Ballads. The High King guides us in all the grand telling of the Fae. Так, и еще два шепчущие It is a монумента. new relic crafted by several of our most attuned Fae mages. Usually the notion of new repels me, but in this case, I can't help but feel a spark of curiosity. The Echo Stone can be used like a lore stone to experience past narratives, stories that have long since left the lips of their tellers. However, one can only use the Echo Stone if he has the right matching cairn, a magical key devised by Hallam the White himself. И про эльфов. We are the story that is told in every age, with different words, but the same meanings. We are the blazing summer and the brooding winter, forever following one another. We are as we have always been and shall ever be, no more and no less. Go well in the telling. Так, нам еще осталось с еще одним NPC поговорить, да? Я так думаю, что в этих двух Why do you not зданиях approve? по одному сундуку. А нет, там еще один сундук есть, здесь два сундука. Там был один Mortals сундук. always looking for trouble. А это у нас сундук, из которого можно воровать. Насколько я понял, нас совсем не палит. Странно. Ну ладно, повезло. Ну, давай посмотрим. А, но он создает кристаллы. Эй, я хочу с тобой поговорить. Good day. How can I help you? You are the mortal I've been hearing about. How dare they say you are meek? Why, to me, you look as fierce as a troll. А, вынуть кристалл из оружия, видимо, можно. My telling is not one of battle and bravery, but of binding. I served Wenson himself back when the great ballads were new. We did not sing them then,
We live them. I can help you with any gems or shards. Speak to them on your behalf. It isn't as hard as you might think. Unless they're stubborn, of course. The songs of the House of Ballads are not simply stories. They are part of the magic that unites us all, summer and winter alike. They move through us like the seasons. There are some who believe our time of glory is on the decline, that our ballads will fade into mortal history like whispers. I say, never underestimate a good story. I will be here waiting. Ладно. Теперь стоит все-таки идти на выход. You must be lost. Не, можно, конечно, послушать, что он нам даст. What do you want? This does not concern you, mortal. А, You would not, это could фракция. not understand. One of our most beloved heroes has fallen. Sir Sagral's passing leaves his legend in peril. A seat in the House of Ballads cannot remain empty, lest the great stories end. And that must never happen. Ну, допустим, я You хочу. are bold, but that is not how tales are told in the House of Ballads. Only a worthy Fey hero may finish his quest, complete his story. However, these are strange times. Magic weaves itself in new patterns and change. It is the one thing with which we Fey have no experience. If you so choose, join the other pledges. You too may attempt to defeat the Grave Fresh, recover Sagral's ring, and take his seat in the House of Ballads. Ну, давай поговорим с тобой. The lair of the Thresh is east of this great house, in the hollow of Gorgwell. In the evenings after dark, you can hear its disturbed slumber. The cries are unsettling. For many seasons, the Court of Winter ruled alongside us as allies. There is no spring without the cool decay of autumn, no bright summer without the snow. Yet, even as our power wanes, theirs is mysteriously on the rise. Surely, you have felt it. I am Hallam the White, seeker of the Stone of Val, Baron of the Drowned Forest, Slayer of Argoth the Mighty, and Chamberlain to the House of Ballads. Many in the House of Ballads call me the Storyteller, for I watch over the Summer Court's anthology of experience. He is Wenson the Bold, Falcon of Detir, Annihilator of Elkmar, Captain of the Gilded Gorgon, Grasper of the Spear of Light, and Baron of the Forsaken Plain. Wenson founded the House of Ballads many seasons ago. It was meant to be a source of pride for all Summer Fae. Our glory belongs to everyone. It is a popular tale, featuring the Summer Court's most treasured rogue. One afternoon, Sagral, his head sleepy with wine and dreams of women, awoke to a terrible roar. The treacherous maid of Windermere, villain of the House of Ballads, was summoning forth a beast from beneath the earth. She wished to send it against Wenson himself. When the maid departed, Sagral tread into the beast's lair and killed it, only to realize
that it was simply the first of many deadlier enemies. What a song. We are the soldiers of summer, the guardians of the light of spring. When our cousins in the winter cold celebrate the darkening of the skies, we revel in the dawn. However, our cycle is changing. Everyone has noticed the fires on the sea, the monsters in the east, and the whispers on the lips. The summer court is in decline. Летний двор в упаковке. Ну, мне кажется, это по-другому переводится. Ладно. Вот они все побежали туда. Интересно, они исчезнут? Не убегайте. Они, скорее всего, исчезнут совсем. Да, исчезли. Но я не буду делать фракционное задание вот это. Вот, песен. Мы пойдем все-таки обратно. В Гохард. И завершим квест. Фракционное задание я буду делать тогда, когда обычных уже не будет. Хорошо, что тут на меня не нападают за убийство куриц. А то нападать за убийство куриц — это ненормально. Может быть, тут где-нибудь есть потайное место? На кладбище можно сбегать, может, там есть свитки. Это я читал. И никаких свитков тут больше не валяется, к сожалению. Ладно, я думаю, я зайду сюда. Тут трактир, да? See Nanny for alchemical goods. Ну тут я уже все украл. You made it. Ну да. You're back. I was so worried that the Fae had taken out the revenge on you. As usual, I was wrong. The Fae has recovered, thanks to your potion. In fact, she wishes to stay in the village for the next several weeks as she recovers. Goreheart will be a new community, a place of compassion, and it's thanks to you. Please, take my sword and buckler. They will serve you well, as they have served me. Ну, какие-то не очень. У меня уже есть лучше оружие. All I know is what I learned in my youth. The heroism of King Wenson and his court of enchantments. My gran spoke of them nightly as she sat by my bedside. For all I know, the House of Ballads is nothing more than myth. But I have a feeling that it exists, somewhere out in the deep mists of the Feylands. I have seen many bandit clans in the Crystal War and back home. But these men are a particular breed. They like their victims weak and bloody. The Red Legion has been a presence in the area for several weeks now. Our people are scared to show their faces after dark. I don't know what the Tuatha will be doing this far from the front lines. It must be something vital to their interests. They're a wicked breed, though, and I pity the man who meets up with them in these darkened forests. Ну, все войны — это фракция. Once they fought the beasts of chaos, marching to glory for many victories. Sadly, they fell, as all great men do. Now they're nothing more than hired blades. Anyone can earn their allegiance with a few pieces of gold. Hope you stay in town. А вот эта эльфийка, которую ранили. У меня нету активного задания, поэтому стоит выбрать его в меню.
шкаф. Я могу от тебя спрятаться так, чтобы ты меня не видела? Сейчас проверю. Так ты меня не видишь. Вот так не видишь. Я же прав? Да. Будем ждать, пока у нее совсем не пропадет. Меня только она видит. И теперь быстренько крадемся. А, не успели. Ну ладно. Greetings. В принципе, ну, во-первых, стоит продать все ненужное. Hey there. Exciting, isn't it? A fae living in the village like an ordinary person. Some excitement for a change. Ну да, конечно. Так. Это магазин, нам не нужно продавать. Так, а как продавать? Ладно. Продать. Кольцо Сквайра. Надо глянуть, что это за кольцо. Но я могу одеть только 2 кольца, поэтому можно продать. I've got supplies if you need them. Продадим. Эссенция судьбы, я не помню, что она дает. Тут много всего. Bye. Так, теперь надо бы выбрать следующее задание. Келли. Так, на свет. Это фракционное задание. Побочных заданий нету пока что. Я думаю, стоит какое-нибудь небольшое задание взять. Nice to see you. По времени уже... Да, вот я вижу, там у кого-то задание есть. Я думаю, как раз это задание я и возьму. О. У меня совсем недавно задание появилось. Давай выполним твое задание. I'm sorry. Did you say something? I'm a bit lost in thought. Today could be the day, you know? Camden could be the next one to round that corner. He is my husband. Although we were together for only one night before he marched. His militia fights under the banner of General Finn. We had one night together. And then he departed for 3 long years. He will return. My heart tells me so. I can't give you much in return, but what I have is yours. The Alpha army is notoriously secretive with their information, and all my pleas for help have been ignored. You might find something in Dyden Hill. That is where Camden volunteered. Of course, that was years ago. Thank you for your kindness. I will be waiting here for news. No! I don't care what any paper says. Those are just words on a page. They mean nothing. You must find out the truth. Ну, я читал. On that very road,
The one leading east to the Rathia coast. He was heading off to enlist at the station in Dyden Hill. That was years ago. How would I look to him now? My experience is limited to Arnik Arjuna and Katrin Orway. They seem the same as any of the rest of us. Wiser, perhaps, but decent, hard-working folk. Truth be told, I know nothing of why the Tuatha are at war with the Alfar, nor why men fight the way they do. All I know is who picks up the pieces. The Tuatha's madness infected the Winter Court. All Fae existed peacefully for centuries, until the Tuatha got involved. It's sad. It's my understanding that they were once members of the Court of Winter, and Fae like any other. But something dark lured them, took them, and twisted them in its grip. It's strange. Those old birds have been perched on that hill for as long as I can remember, staring down over the rest of us in the village like hawks. I know so little about them. I don't even know their names. I was a miller's love who became a miller's wife. Now I am the wife of a soldier. My duty is to hold vigil for my beloved and for all our men in the lines. I was born and raised right here in the village. Well, not in Gorhart proper, but on a farmstead outside the village boundaries. It was a good life. Before the war, of course. I'm hardly a scholar, but I can tell you what I know. There are two Fae factions, the gentle Court of Summer and its coarser cousin, the Court of Winter. As a child, we were told stories of their ancient rivalry. These are surely myths, but enough to scare a young girl. In the last few years, the Court of Winter has fallen, corrupted by a group of powerful Fae called the Tuatha. It's the Tuatha we fight, and the Tuatha we will defeat. Видимо, фракция Летнего двора дала мне задание убить могильщика. I would think they were a myth if not for the Tuatha. Fae keep far from us. Perhaps they view us as intruders in their lands. Perhaps they disapprove of our civilized ways. Perhaps they know something we don't. I fear that most of all. Farewell. Мы обо всем с ней поговорили уже. Но вообще далеко идти туда или нет? Сейчас мы посмотрим. Вообще далековато. Я думаю, сбегаю, посмотрю, какие там есть еще задания. Так, нефиг мне преграждать дорогу. Поэтому я думаю, мы сейчас пробежимся к двум другим заданиям. Послушаем и закончим на этом. Я не хочу с Бугартом. Так, идите нафиг. Сейчас я их оббегу. Все, я их одурачил. Да? Нет. Медведь еще. А это кто лежит? А, это лежит Брауни. Я не хочу с ними сейчас сражаться. Мне надо идти по этой дороге. Так. Тут по пути должны быть два задания. Тут был тролль. Йолван. Может быть, тут где-нибудь есть сундук.
Ладно. Oh, we meet again. Волки. С волками я поделюсь. Не увернулся. Еще и брит навесили на него. Да. Иди сюда. Так, в какую сторону мне идти? Сначала в эту сторону, там еще кто-то задание дает. Так, у кого-то лагерь тут. Hello there. Ну, здравствуй. Step right up and allow yourself the pleasure of my company. I am the great Oleander Sinclair, alchemist virtuoso. Today only I am offering the people of Yelven a special... What am I offering? Blast! The potion's wearing off. A potion. His potion, I mean. Oleander Sinclair. See, I'm not really him. He being a dead guy I found in a mine nearby. Landed on, really. But he was already dead. Maybe I took his coin and drank one of his potions. That's when things got strange. I could make potions, tonics, cordials, restoratives. Turns out I really like alchemy. But the potion's effects are fading. Will you help me make another? Я помогу. I don't recall the potion's name. No surprise, I can't even remember my own name. That's the price you pay for being for being a liar. Those war-sworn curs likely have one in their keep. I'm not sure. They won't let me in. On account of my being a liar. You could make the potion using the proper reagents, but that would require work. We've got to hurry though, because I'm getting dumber by the moment. See you soon, mate. Так, ну ладно, я думаю, пойду в ту сторону в следующий раз. Тут у нас экспедиция. Я же по заданию брал. Так, возвращение на родину. Это в какой стороне? А, это здесь. Ладно, на этой... В общем, на этом, я думаю, мы закончим. Сбегаем вот сюда. Возьмем 2 задания. Видимо, здесь будет зелье, наверное. Я думаю, мы все-таки сходим сюда в следующей серии. Поможем женщине. Ладно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Фауст. Всем удачи, всем пока.